Okay, good morning, good afternoon, maybe better. How are you? How are you? You can turn on camera and microphone, please. Today I'm here. Stefania can't be stay with us uh, today, so I'm proud to give to you these my lectures today. I worked with Stefania. I was the hotel manager of Stefania when Stefania was our front office manager in hotel. So, good afternoon one more time to everyone. Mauro Di Chicco speaking. I'm Academy Director and founder of Agorà Italian Academy. Okay, this is the first step. Then I want to share you my experience in reception in my way that I'm sure that can help you for next summer. In the meantime, I would like to remind you that today we have also a special guest from FV Hotels, Stefania Magnone. Stefania, sei qui con noi? No, Stefania, not yet. Okay. So we are 11 today. So we have time to talk one by one. Okay. So please, now I start quickly. Then I give to you the speech. I want to understand something more about you. We have to fix the job position of every one of you. So we need to know, me too, something more about you. Um, just a second. I want to make a check about Stefania Magnone. Now, I talk 1 second about Stefania Magnone. Stefania Magnone is a corporate manager of, she's with us. Stefania, are you there? Sei lì, Stefania? Sei con noi? Sì, sono con voi, mi Eccoci sentite? qua, Stefania. Sì, sì, ti sentiamo. Allora, io mi presento, sono Mauro, sono il direttore dell'Accademia, della nostra Accademia. Oggi prendo il posto di Stefania che ha avuto un lutto in famiglia e a lei vanno le nostre più sentite condoglianze. Allora, Stefania, ho saputo che ti sono piaciuti i due ragazzi del portiere di notte, per fortuna. Sì, Wow, 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 sì. wow, wow, wow. And it's okay, ok. Che facciamo? Tu parli in italiano, io traduco in inglese? Sì, forse è meglio. Come vuoi tu? Sì, io parlo in italiano. Allora, Stefania, discorsi un po' che mi danno la possibilità poi di ricordare Sì, quello che no, dici è per tutto tradurlo. semplice, è tutto molto semplice. Sì, 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 non c'è dubbio. So, guys, we can start today. I give the speech to Stefania, then I translate for you in English. In the hand, I need 10 minutes of your best attention. Also, forgive to you my experience around front back office. Okay, okay, l'ufficio Feleke Sì, Shomoro. Okay, Abdulatet. Sì, You are looking for what? And no, okay, Karina. Okay, Mona. Okay, Karina too. Okay, Saman. So from the beginning we can start. Ok, Ah, Stefania, ok, I give to you the speech, ti do la parola. ok. No, no, capisco, no, lo parlo anche, però preferisco perché riesco meglio in italiano che in inglese, quindi preferisco parlare in italiano. No, non c'è problema, Stefania. Allora, mi presento, sono Stefania Magnone e sono la Room Division Manager di FV Gestioni. Mhm. Ok? Aha, so Mrs. Stefania is a room division manager. Now we want to understand more about this.
So, what is the meaning of room division manager, Mrs. Stefania? Allora, la Room Division Manager ha diversi compiti. Uno dei più importanti è quello di fare il controllo dei prezzi e un po' di revenue, che i prezzi siano quindi ovviamente appropriati. Si interfaccia, nel nostro caso, della nostra società, mi interfaccio con tutti i ricevimenti delle strutture in gestione diretta, me ne occupo in prima persona, dalla ricerca del personale alla formazione del personale e a seguirli nel corso di tutta la stagione, se ci sono eventuali problematiche. Come assistenza, Sì. tutoraggio. Okay. So, what the meaning of a room division manager is a corporate position. Um, in fact, Stefania is a corporate manager. So, what the meaning of this? That we have our pyramid. On the summit, we have one room division manager. In the second line, the local manager of each front office front back office department for each resort of this big hotel group. Okay, so the manager is in charge for what? Room division. So talk about room. How many room are available? How many room we have to sail or already sailed? And then Stefania organize also the pricing, a dynamic pricing that is depends, that change and depends of the occupancy. So, and this is also revenue. Okay, so it's a revenue activity. When you manage the rooms and you organize the pricing, dynamic pricing that it depends of the occupancy, we need one room and revenue division manager. Okay, thank you, Stefania. Ok. Allora, io mi occupo quindi dei ricevimenti, che diciamo il primo impatto che dobbiamo dare all'ospite quando arriva, che sia ben chiaro, non si chiamano clienti, ma ospiti. Quindi la cosa importante è sempre essere sorridenti, sempre, e accoglierli sempre salutandoli e dandogli del lei in Italia. Okay. What is a front office office? Is the first office that normally after a long trip, long travel, 12 hours of drive under 50 grids, so arrive to you with the three childs, with the wife that want to go immediately into toilet, use this is normal, every time is this, and need room, and need that you give the key because she have to go to the toilet. And so it's for this that is very important your position that you must understand that these people come from a long trip, pay a lot, wife have to go to the toilet, so we must be organized, calm, and smiling, give the best welcome that is possible. In this situation, you are the witness of the company. You are not Lofiso, you are not Timmy, you are not Said. You are the witness of the company, the first one that meet the guest. So your welcoming must be memorable, wonderful, okay? Because you give the first impact. Obviously, that we have to use the right word is only to not only to smile is something of technical. So keys must to be ready and document and everything must to be ready because the people cannot wait half an hour for this. So you have to work in advance for prepare your check-in, but obviously that you have to use the right system. So tidy uniform, nice smile, clean your teeth, obviously, and then
use the right language that in Italian is not give to you uh, not friendly immediately, not friendly immediately. Take your time for this. Maybe the second time, maybe after 5 minutes, but not immediately. Give what the Italian in Italian we use is not like in English that you use only you, but we use two different system. One is friendly, tu l'ufficio, and one is more professional, that is lei l'ufficio. Come sta l'ufficio, not come stai. Ok? How was your trip? In Italian is come è stato il tuo viaggio? No, come è stato il suo viaggio, Suo il viaggio. vostro viaggio? So something of this. Then you can have more friendly relation. Thank you, Stefania. Next. È importante capire che al di là, diciamo, dell'accoglienza che diamo all'ospite, prima di tutto questo c'è una grande organizzazione ed il ricevimento è il cuore pulsante di ogni struttura, che sia esso hotel, villaggio, camping, quello che sia, perché tutto parte dal ricevimento. E tutto torna al Al ricevimento. ricevimento. So, I think that you know this, already know this, but we want to repeat one more time. Reception is in my opinion, is the best important office in hotel. For what? Because you receive it and you give all information to every department, every guest. I forget this. We cannot use also Italian and English. Normally, in English is customer. No, it's different in hospitality system. We use guest. So in Italian language, we doesn't use cliente. Cliente is who buy something to the shop. But when someone come at home, big like a resort, but the system is the same. Come at home, come in our resort like at home, come to sleep, come to eat, come to, you imagine what? So what happened? That we have to use another word that is ospite, not cliente. Cliente is someone that go to buy the cigarette, is a cliente. But if someone come at home, is a guest, Guest. ospite. Okay, this is important. In hospitality, we use this. So, and Stefania tell to you that you must understand that front back office department is the heart of the resort because have all every information and give every information for every department. And then we will explain to you how. Please, Stefania. Allora, se noi lavoriamo bene, lavora bene tutta la struttura, quindi non avremo problemi perché al ricevimento è il ricevimento che dà le cosiddette liste a tutti i reparti. In primis, oltre alle liste, diamo anche le presenze, quindi quanti ospiti saranno in struttura la settimana successiva e questo serve in primis all'economo per effettuare gli ordini di tutto il materiale che serve, in tutto, dal cibo al materiale di cortesia. Diamo le liste anche allo chef perché sa per quante persone dovrà cucinare. Diamo le liste al maître perché sa quanti tavoli dovrà organizzare nella sala ristorante. Diamo le liste anche all'housekeeping perché sa quanti e quali camere dover sistemare per l'arrivo degli ospiti. Okay, so monitoring reservation. Um,
we have exactly the guest in the house. So in front back office, we have under control how many rooms are occupied and how many guests we have for breakfast, for lunch, for dinner, how many rooms we have to clean. So all of this essential to the work of the other department. Every department receive information from you and in this way can organize the department. Imagine the chef that receive it from you, how many people we have at the lunch. And the same is for the housekeeping that receive it from you, information, how many rooms leave today, how many rooms stay today. And this way, the housekeeping department, after they receive your information, can start to organize the work. È normale che per ogni reparto gli evidenziamo le note che sono necessarie, ad esempio pasti per celiaci, allergie, tavoli vicini o tavolo riservato, letti separati nel caso dell'housekeeping o un'eventuale culla per un baby. Sono tutte cose che vanno evidenziate per far sì che gli altri reparti riescono a lavorare bene e lo evidenziamo noi sulla lista o facciamo, diciamo, un report a parte proprio per permettergli di lavorare più in fretta e meglio, visto che noi siamo abituati a leggere e a vedere quelle liste. So any special request we have to use for give more information to the manager of each department, and we have the note file for this. So, for instance, separate bed for the housekeeping. So the information that we put, the note that we put in the stamp that we give to the housekeeping department, don't talk only about the room, that we have two person in this room, but explain also, for instance, a special request in the note file that talk about separate beds, for instance, because these are two brother, not wife and husband, like for this. And also is very important for the other department, included kitchen, that received from you also notes about celiac, allergens, and more. That is very important to take from the reservation and put in this note file that we give to each manager. Perfetto. Quindi c'è tutto, prima dell'arrivo degli ospiti, c'è tutto un lavoro di back office che si deve svolgere e si deve svolgere anche bene. In alcune strutture, oltre, diciamo, a fare tutto questo e ad assegnare le camere, che è una cosa importantissima, leggendo sempre le varie note che abbiamo sulle pratiche, che non sono obbligatorie da rispettare, ma cerchiamo in qualche modo di accontentare sempre l'ospite. In alcune strutture, oltre a fare questo, bisogna anche seguire l'assegnazione degli ombrelloni spiaggia in base anche al pacchetto che l'ospite ha acquistato, se ha una prima fila, una seconda fila, una terza fila, perché ogni fila ha il suo prezzo. Quindi facciamo anche un'attività, diciamo, di gestione della spiaggia. Ok, allora io direi di dire così. Yeah, it's true, it's okay, sì, Stefania, è così. So the notes are not only for this, but for everything. And included, for instance, the assign of beach umbrellas. And so from the beginning, it's very important that you understand that we have to study the reservation. And from the reservation,
that we can receive it, for instance, also, non lo so se esiste ancora il sistema del fax per le prenotazioni di No, no, booking, no, non c'è no, no, più, no, no, c'è, no, 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 meno c'è il male, PMN, arriva tutto sul gestionale, no, non meno esiste più. male, meno male. Tutto via email. Meno male. So you received this reservation. You have to take this reservation and study how many person, if special request, and every information that are special, you have to put this special information in this note file that you must to give to every department. And it's for this that when we talk about front back office, that is the heart of the resort. And it's for this that normally when you have an experience in reception, you can plan a future as a manager. And it's for this that most part of our hotel manager and general manager come from front back office because I have this kind of mindset. Okay, so from reservation, you can receive every special note that you have to add to this print that we give to each department. Ok, quindi come funziona il ricevimento? Nel ricevimento c'è il capo ricevimento, quindi il reception manager, e sotto al capo ricevimento ci sono gli addetti di ricevimento che sono i diurni e il notturno. Il capo ricevimento provvede all'assegnazione delle camere, quindi allo studio anche di tutte le note che sono riportate sulle prenotazioni e assegna in base a quanto richiesto. I receptionist fanno, diciamo, il lavoro di contorno, preparano le cosiddette buste, nel senso che noi utilizziamo il sistema delle buste, abbiamo delle buste dove segniamo il nome, il cognome del cliente, quanti packs, che pacchetto ha acquistato e all'interno di questa busta prepariamo già la room directory da dare agli ospiti, i braccialetti da fargli assegnare e su quella busta segniamo anche che cosa l'ospite deve saldare in struttura, che può essere un saldo soggiorno oppure i cosiddetti costi in loco, ovvero sempre la tassa di soggiorno che è obbligatoria in Italia, la city tax, e eventuale extra che non ha acquistato in fase di prenotazione. Okay. Allora, so guys, now we want to talk. Stefania, I want to explain to you something more about the organization chart of this department. We use every time this system. When we talk about organization business chart, we talk about a pyramid that give to you not Egyptian idea, but idea of the organization. Oh, Lofiso smile sometimes because the heart is heavy. If you are so serious, please. Oh, now I feel better. Now I feel better. It's the same for the hospitality. So the approach is this: if you choose to work in the hospitality, you can smile. If you choose army, is different. Okay, maybe you don't have to smile, but you choose hospitality. So hospitality is an empathic work. Okay, it's not narcissist. It's empathic work with the others. If you smile, you help the others to have more relaxed, stay more relaxed in front of you. Normally, no? And so we work for the guest, and we have to think also this for the guest, that if the guest receive a smile, maybe feel more relaxed. Okay, thank you, It's true. Lofiso. Thank you, Lofiso. So the organization chart from this department have, as the other department, one manager on the summit. Okay, that have this manager is have experience and so can organize
what? Everything. In the first, your weekly hours, Yes. weekly work hours, your plan, your day off, but also your procedures. Normally, Futura use a white envelope and you work beside the manager, and so you have to normally you have to help. For instance, before they arrived, before the check-in, we prepared one white envelope for each room. And when the guest comes in front of you for check-in, before the end of check-in, we have to give this white envelope to the guest. What inside? For instance, a room directory. Normally, if you have experience in hotel, not only as worker, as a guest, you found under TV a book or this is a directory with all information. Okay, for instance, phone number of reception for book a taxi or a lot of this information, all of this information included what we have outside of the resort. So directory, room directory that you will put in this white envelope includes information about the resort, what we have inside, but also what we have outside. For instance, we have a museum at 5 kilometers or something of this. Then, after in this white envelope, you don't have only the directory, the room directory, but also information. The first important is talk about what have to pay in extra that are not already paid in the reservation. And normally, for sure, that is the city tax. Okay? And city tax cannot pay to the travel agency. City tax we cannot pay by online. City tax is a tax that have to pay directly in hotel because the hotel have to take this and give to the city. Okay? Well. And more information, for instance, cosa mettete nella busta bianca oltre queste due cose? I braccialetti da Ah, indossare. In base ogni braccialetto ha un colore perché ogni colore, definisce il pacchetto che ha acquistato. Full board, half board, B&B. So we give also this bracelet, and we have to put this during check-in. So we have to take the arm of the child, adult, and put this bracelet. And the bracelet are different color. That means different thing. And Stefania talked about different package uh, that have bite. So, for instance, one color if have by B&B. B&B means bed and breakfast, so only one meal. Half board means bed, breakfast, in one other meal that normally is a dinner. Usually is dinner, yes. Yeah. Or full board, that means that are 3 meals plus accommodation. Okay. Then you can have also more colors. It depends of the company, it depends of the hotel. You can imagine now. For instance, we can imagine now all inclusive
All inclusive, yeah. Another bracelet, another color, that means that this person can go in your bar and your colleague in bar look this color and understand that have to give for free. Capito? Have you understand Giusto? me? No, dicevo giusto? Sono molto ambiti questi braccialetti dell'all inclusive. Eh, eh, è giusto. E gli stranieri, the foreigners, prefer all inclusive because don't have to request or ask for more. And so when come from another country, normally love to buy this all inclusive. Ok, quindi dopo questa preparazione che avviene durante la settimana, arriva poi il giorno dell'arrivo dell'ospite. Noi, essendo una società con un tour operator, una società di gestione, abbiamo arrivi e partenze massive sabato e domenica, quindi si lavora maggiormente in questi 2 giorni. Durante la settimana abbiamo pochissimi arrivi. Quindi il lavoro si concentra in questi 2 giorni, ecco perché dico che nella settimana ci prepariamo il lavoro poi del fine settimana, quando poi arriva l'ospite arriva il lavoro duro da fare. Ok, Stefania, adesso io direi, se tu sei d'accordo, diciamo, Sì, traduco quest'ultima cosa, dopodiché ci fermiamo un attimo e gli diamo la possibilità di fare qualche qualche domanda domanda? Sì, e poi assolutamente. andiamo a finire. Sì, Allora, così ne approfitto anche per chiedervi di accendere le videocamere. So please, guys, now, the last, then we give to you the speech for questions, and then we conclude this meeting with Stefania. So, Stefania told you that we organize check-in during all the week, during the week. So we start from Monday for organize next arrival. That normally is one time per week, can be 2 times per week, but normally during the week nobody comes, okay? Because everyone buy a weekly package, 1 week or 2 weeks. It's not a business hotel where I arrive for one night because I have to go to work in that town. It's not for work, it's for holiday. And normally the holiday is for 1 week. And normally the company doesn't sell for one day. Okay? Maybe in low season can sell for a weekend, but in high season, and when I talk about high season, for sure that I talk about June and July, the hotel don't want to sell for one day, but prefer sell for 1 week. So we have 1 week for prepared check-in. Imagine long and very important job for finally arrive in Saturday. Quando ci sono normalmente gli arrivi, Stefania? Sabato, domenica? allora, nelle strutture grandi dividiamo perché abbiamo 600 camere, quindi facciamo 300 sabato, 300 domenica o giù di lì. Così poi nelle strutture piccole è solo domenica, eh. Mhm. So normally during the weekend we have our arrival and departure. Okay, and normally can be Saturday, but when the resort is big, we use 2 days, Saturday and Sunday. We divided this. Imagine that arrived 600, 1,000 guests, 1,000 arrived and 1,000 leave. So it's very hard day for you, for sure. I don't want to joke with you. Hard day is a hard day. It's So, correct. so Very hard. yes, it's very hard day. Weekend is very hard day for you, for your department. For instance, it's not so hard for animation department that take day off. But for you, the best important day are during this weekend. When the hotel is more little, we use normally Sunday, only one day. Okay? So imagine that arrive 1,000 people.
So how many white envelope you have to prepare, in which way, during the week, during the night too. I think that also the night auditor can help for this. Yes or not, Stefania? Sì, sì, il night auditor, cioè, cioè, termina i check-in che noi non siamo riusciti a finire durante il giorno, Perché quindi qui abbiamo Jules giusto, sì. che arriva da te a... Sì, Ciao sì, Jules, che arriva da te a Baia a... dei Turchi, però Baia dei Turchi è piccolina per noi, sì, 80 camere e niente. sì, 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 Ho sì, sì, capito. sì. Conosco anche Baia dei Turchi. Carina però, carina Sì, Baia dei molto Turchi. carina, molto Sì, carina. bella piscina. Ok. Uh, Now, we give to you the speech for 10 minutes for questions. If you have a question, try to imagine a question. It's for free. You don't have to pay for your questions. But I want that Said, Salma, Samah, Jules, Sanaz, Alamair, Someyen, Timmy, Karina, turn on your camera if you are Karina, Aine, San, and more. Oh, very. Why you turn off your camera? You are not so bad. So, someone else that can turn. Oh, Sanat, are you sleeping, Sanat? Sama, let's go. Start. Okay. Okay. I'm more relaxed now. Three women because I stay with Lofiso, Amsu, Saban. Now we have two girls, three girls. Someone Nice else, girl. please. Salma, Anine, Timmy, Jules, Esdras, Karina, Nine. Mona, oh, are not so bad, Stefania. No, Are no. not so bad. Why turn off the camera? Why? So, Alamir, how are you, Alamir? Buongiorno. Sì, Chi sì. parla italiano di voi? Also microphone. Adesso facciamo una bella prova. Facciamo una prova di Sorry, I have to get italiano. open the microphone. Good morning. Ok, good morning, Alamir. Facciamo una prova di italiano, ok? Now, one by one, tell your name and your surname in Italian language. Ok, so io mi chiamo Mauro Di Chicco e sono Agorà Hotel Agorà Italian Academy Director. Ok, now you. We start from Jules, come on. Ciao, io... Ciao, accendi la telecamera. Scusa un attimo perché sto preparando di aprire, perché ora non posso, c'è qualche cosa che... Un attimo. Aspetta, perché sul mio laptop non Ok, posso... ok, quando sei pronto ce lo dici. Abdulatef, please. Italian language, turn on your microphone. Sì, ciao a tutti. Mi chiamo Abdul-Latif, abito a Vercelli, studio laurea magistrale a Cibo, Salute e Ambiente, sono da Egitto, ho 27 anni. Ok, Quindi vivi a Vercelli. Sì, Da quanto tempo sei in Italia? un anno di più. No, ok. ok. So you know that Shoya, Ana, Kalama, Arabic. Ana? Yes, Ok. Uh, Lofiso, smile and tell me something about you. Italian language, Lofiso. Ok, piacere, conosco, mi chiamo Lopiso Felek, sono di Etiopia, abito in Genova, eh, ecco me. Ok, perfetto. Ok. Andiamo che la linea si è bloccata. Somaye, Nankali. Buongiorno, Buongiorno. sono Mana, ma il mio documento chiamo Somaye. So you can call me Mana. I mean, Ok,
studio medico fisico in Pavia, ho 33 anni. Anything else? I'm 58. I'm 58. Something else? I'm 58, io ho 58, ho già studiato, ho già finito. One second. When I was young, because I was young, when I was young, like you, when I was young, I'm studying my university, and during the summer, I go to work for take some money for, for go to, for spend this money with one girl, for give a pizza, for, I pay for this, okay? So it was for this. And when I was young, I thought that, okay, maybe it's not enough to study only to my university. I'm a lawyer, but I want to have a plan B because maybe something happened. Maybe I'm not sure to conclude my university, okay? And then, so I'm study, work, study and work, study and work. When I finish, when I conclude, I start to work as a lawyer. After 1 year, was enough for me. No, 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 it's not my life. I cannot do this for my life. And I prefer to come back to the hospitality industry. That in Italy is the first important. So pay attention. I don't want to tell you nothing, but it's very difficult in Italy. It's more easy to have to catch a job, to have a job, to plan a future, to plan a career in hospitality industry, because hospitality industry give the 15% of internal product in Italy. So it is the first important industry in Italy with the food and beverage. These two. Okay, so tourism and hospitality is the best important sector in Italy for product. So my opinion is that you can do the same. So you can study in your university, you can study in our academy, and then you can decide step by step what you want to do in your life. Okay? So now, next one. Sama, Buongiorno, buongiorno. sono Sama Sei, Abdeghani. sei calabrese e vieni dalla Calabria? No, 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 no. You are the face like in Calabria. Io vengo dalla Calabria. Anche io, No, anche no. io sono di Castrovillari. No, Ah, non lo Novara. sapevo. Ok, Io di Amantea, ok, dal lato tirreno. dall'altro Ok. lato. Mhm, Sì, abito a Novara. mhm, Ho 27 anni. beata te. Sì, sono studentessa da biotecnologia, laurea magistrale. Mhm. Sono felice per questo. Bene, siamo felici con Good. te. Ok, this Sì, is the way. grazie, This is the way. This is the feeling. Please grazie, understand. This is congratulations, Sama. So this is grazie. the feeling that we must have during our job. You choose this, and this is the system in this sector. It's not different of this. Okay. So don't be afraid if you talk a little bit more, if you smile. No, no, no. This is correct in hospitality sector. Next one, Said. Ciao, buongiorno. Ciao. Mi chiamo Ilem, Mhm. vivo a Messina e studio relazioni internazionali. Ho Mhm. 25 anni. Piacere. Beata te. Beata te. Piacere. Timmy? Buongiorno a tutti, sono Timi Neguse, sono di Etiopia, Mhm. ho 30 anni, Mhm. abito a Palermo, Mhm. mi sono laureata l'anno scorso in turismo. Mhm. Sono molto Brava. contenta di essere qui. Mhm. Sì, Anche noi, e quindi tu devi proprio pianificare una carriera, un lavoro. sì, Ok, esatto. ok, perfetto. Grazie Timmy. Carina? Mi chiamo Karina, ho 19 anni, Mhm.
Dall'Ucraina studia in Slovacchia. Mhm. A Košice? Ah, Dove? Dove studi in Slovacchia? Where? in Which Košice, Turchia. Košice. Ok. Grazie Carina. Studia italiano. Anine. Anine. Buongiorno a tutti, Buongiorno. mi chiamo Hanin, ho 28 anni Ah, e sono studentessa di laurea magistrale all'Università di Parma in Data Science for ah. Management e sono molto felice di essere qua e di fare questo corso perché mi piace molto l'ospitalità e queste cose. Piacere. Piacere. Piacere nostro, grazie, congratulazioni per il tuo italiano. Grazie mille. Brava. Grazie. Alamir, Buongiorno, mi buongiorno. chiamo Nadolf, sono studente in Vercelli, abito a Vercelli, studio laurea magistrale in cibo e saluti, sono egiziano e sono farmacista, piacere. Ok, ok, Ok. ok, un altro egiziano, quindi due egiziani abbiamo qua, quindi Sì. due mushkela kebir abbiamo qua, due mushkela kebir. No, مشكلة صغير مو كبير. Ok, next one, Esdras. في مشكلة, Buon في مشكلة. pomeriggio a tutti. Eh. Sono Shumbusho Esdras, vengo da Uganda, da Ah. Uganda. Ero studente, ma adesso mi sono laureato a mezzo scorso. Ho fatto laurea magistrale in biologia molecolare. Congratulations. Grazie, grazie. Anche se ho 28 anni, so, piacere sì, di essere qui. Grazie, piacere nostro, molto bene, congratulazioni anche a te, Grazie, grazie. caro Esdras. Adesso abbiamo gli ultimi che sono Sanaz, Alamir, Salma e Mouna. E Jules. Beh, Jules poi alla fine, quando si sveglia, me lo dice, va. Un bravo ragazzo, Jules. Allora, Sanaz, Salma, Mouna. Sì. Ok, turn on your camera, please. Ok. Oh, well, you Ciao. are not so bad. Why you don't, you have to on, switch on your camera, come on. Ok. Ciao a Ah, tutti. vai. Sono Mona e sono qua da 6 mesi qua. Mm. Sì. Sono studentessa Mm. a diritto all'Università di Lucca, in Viterbo. Sì, sì, Sì. sì, sì. Mi piace il corso. Bene, sono Sì. contento. Grazie. Allora, ok, stai lì, grazie. E chi abbiamo ancora che non ha parlato? Salma, Sanaz e Jules. Buongiorno. Un'altra bella ragazza. Come on, oh, why you turn off your camera? If you turn off your camera, I think that you have a problem with your Scusa, teeth posso o no? or something of this, you know. So you don't have problem of your teeth. Turn on your camera. Please, Sanaz, introduce yourself in Italian Ok. language. Io sono Sana, io studio scienze politiche a Pavia, vicino a Milano. Sì. Sì, Okay, teeth mi are senti? okay. Scusa. Sì, sì, sì. Now we study your teeth now. We are studying your teeth. Are okay. Okay, we're waiting for you back. Salma? Ciao, Another girl, another buongiorno. very nice girl, Sanaz. Come on, show something.
No, now, introduce yourself in Italian language, please. Buongiorno, sono Selma di Marocco, sono studentessa di laurea in magistrale in banca e finanza e ho già fatto la laureata in Marocco in economia e gestione. Ho 24 anni e sto studiando in Foggia, nella città di Foggia. Ah, in Foggia, che siamo Sì, vicine. sì. Io sono a Lecce. Ah, piacere. Grazie, Salma. Grazie a te. Penso che abbiamo presentato tutti. Manca Jules. Jules, hai qualche problema, Jules, oggi? Jules? No, non c'è. Ciao, mi senti? Riesci a farti vedere? Oh, Eccolo. Finalmente, vai, finalmente. vai, Jules. Parla un Ciao po'. a tutti, ciao a tutti, io sono Giulio e vivo qua in Ancona. E studio bioscienza e biotecnologie e sto facendo il mio terzo anno. Voglio crescere in questo settore di ospitalità e sono felice di essere qua. Grazie. Grazie a te. Perfetto. Ok, ok, quindi Giulia è già con te, Sì, 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 Stefania. Giulia è già con me, sì, Giulia è già con te e poi vediamo chi altro verrà da te e chi invece va negli altri hotel. negli altri Ok, hotel. Comunque abbiamo complimenti, tutti molto belli, molto bravi, sono contenta. anche io bello? Anche tu, certo, il primo. Ok, allora, ehm, concludiamo, abbiamo gli ultimi 7-8 minuti. Quindi Stefania, se vuoi tu ricordare qualcosa, oppure anche io magari Allora, io ricorderò un voglio minuto qualcosa. semplicemente dire che io dico sempre, mio marito mi prende per pazza, che il nostro lavoro è il più bello del mondo, nel senso che è vero che lavoriamo tanto, ma quando fai quello che ti piace, non ti pesa, perché noi arriviamo anche a lavorare 12 ore al giorno. Io, diciamo, non ho più una vita privata, tra virgolette, perché i miei ragazzi, così come mi piace chiamarli, mi chiamano a qualunque ora della notte e del giorno. Io sono sempre disponibile, sempre al telefono perché non mi piace lasciarvi nella difficoltà. Quindi se volete fare questo mestiere, sappiate che è duro, è difficile, ma è bellissimo perché noi regaliamo delle emozioni ai nostri ospiti, quindi e questo è molto gratificante. Ok, io penso che non devo tradurre più niente, che voi avete capito tutto, perché adesso abbiamo scoperto che parlate bene l'italiano, io posso soltanto dire lo stesso. Io ho lavorato 35 anni in albergo, 35 years in hotel. I spent my life in hotel. And, e sono felice di averlo fatto. Uh, Adesso ho una mia accademia e sono felicissimo di avere Agorà Italian Academy. Sono orgoglioso di tutto quello che stiamo facendo insieme a voi. So I'm very proud about my career, 35 years in hotel. I start as entertainer, then I work in the reception. No, then I work in the bar, then I work in reception, 2 years. And then I start working sales and marketing. I change department, and I spend the last 15 years as a general manager. I write a book. Maybe you have to study this book. I hope that you received my book. And within the end of this year, I, I will have the second book that talk about artificial intelligence in the hospitality sector. Uh, so I'm agree with Stefania that when you love, if you choose a job that you love, is everything is more simple and you can push and work hard, but it's not enough.
and you want to more. You wake up in the morning, and the first thing is around, I have to conclude this, I have to give this answer to this, I have to push for this other. So everything is better. So we hope that you will choose what for job, for plan a career, what you love, what you love. Okay, and for sure that you receive it also more money, for sure. Okay, so now you need 1, 2, 3 years of experience, then I'm sure that you take money enough. Ok? Ok, last 5 minutes. Stefania, vuoi lasciare un ultimo messaggio ai ragazzi? Abbiamo gli ultimi 5 minuti, 4 minuti. Considera, io volevo soltanto poi riservarmi un minuto per ricordare 2 o 3 cose importanti dal mio punto di vista per la reception, però prego Stefania. Allora, non ci vuole chissà che cosa per lavorare in ricevimento, veramente basta essere sorridenti e cordiali e basta saper usare il computer per utilizzare il gestionale nel quale mettere tutti i dati che a noi sono necessari. Quindi, nel senso, penso che chiunque con un po' di buona volontà e di passione riesca in questo lavoro. Questi sono dei requisiti fondamentali. Qual è il gestionale? Così Noi magari... utilizziamo Team System Hospitality, è conosciuto come Hospitality o come Aliante. So take note about this and go after these lectures, go to make a check on Google about this software that you have to use if you work. Marco, scusami se ti interrompo. Se vuoi, io ho appena finito il manuale operativo, se vuoi te ne giro una copia, se lo vuoi dare ai ragazzi non ci Sì, sono sì, problemi. sì, grazie, sì, grazie, grazie. And so we will send to you this directory about this software, okay? We will send to you by email. So check your email, we will send to you this directory. In the last, I want to spend 2 minutes. In my opinion, you have to understand this. You are not only information desk. Okay, we start from this. You are not an hostess. So it's not enough the meaning of information desk. But we start from there. So information desk means that you must know everything about your resort, because if someone comes to you and asks to you where is the toilet more closed, you have to explain where is the toilet more closed, or at what hour open the shop. You must know at what hour open the shop because I want to buy the cigarette and this is it. So what happened? When you arrived, you must have a perfect orientation inside the hotel. You must know how many restaurants, at what happen, the opening hours for breakfast, lunch, and dinner. You must to give every information as an information desk, not only inside, also outside. Where I can find a museum of beside here, and you must know. So listen, the first step is a good orientation inside. Perfect orientation. Also, for instance, imagine one child that comes to you, Mama, Papa, I don't know, Mama, Papa. Your room? My room is 532. So 532 is, and you must explain where is that room. Also during the check-in, imagine. You give the white envelope. It's not enough. Maybe ask to you, where is this? And you must know. So good orientation inside, good orientation outside. Take note about your tourism location. Where are the best important location? Or where are the best important museum? Where take a bus? So you must knowledge every of this information. Okay, this is the first. But I told you that information desk is not enough. Then start the second stage of your job that is more technical.
And for this, it's very important that you spend the first 2 weeks beside your manager for understand standard and operating procedures about your department. For me, it's enough, Stefania. What do you think? Okay. Good. Very Good. good. Good So, job. thank you. So, thank you to Stefania. Big claps to Stefania, please. Big claps. Thank you. With emotion too. With emotion too. I don't know how to do this, but I am going to. Thank you, Stefania. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you too. I'm waiting Grazie you. mille. I'm waiting you next Saturday, same hours, with Stefania again. Okay. Thank you so much for your time.